Hi, how are you? I hope you are doing good. Welcome to ACE Engineering Academy to all the GENCO, TRANSCO and DISCOM aspirants. I myself, K. Hanumantrao, faculty in electrical department, and my colleague, my friend, Kadar Basha sir. Hello everyone. In this session, we are going to discuss about preparation strategy of TRANSCO, GENCO and DISCOMs for upcoming notifications. గైస్ ఈ సెషన్లో మేము ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ మనకి ప్రీవియస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏమేమి ఉన్నవి అవన్నీ ఫర్ ఏపీ జెన్కో అండ్ ట్రాన్స్కో యాజ్ వెల్ యాజ్ టీఎస్ జెన్కో అండ్ ట్రాన్స్కో అండ్ డిస్కమ్స్ ఎన్పిడిసిఎల్ ఎస్పిడిసిఎల్ వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నామండి. ఈ ఏపీకి అండ్ తెలంగాణకి మేజర్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ జాబ్స్ ఏముంటే మనకి జెన్కోలో, ట్రాన్స్కోలో, ఎన్పిడిసిఎల్, ఎస్పిడిసిఎల్. వైల్ కమింగ్ టు దట్ తెలంగాణ 2023లో జెన్కో లాస్ట్ జాబ్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగిందండి. బట్ వైల్ కమింగ్ టు దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రమ్ 2019 there is no notification. That's why there is a possibility, we are expecting that in a couple of days the notifications will come, maybe mega notifications will come from both the states for various jobs of electricity board, under electricity board, జెన్కో మీద కానీ, ట్రాన్స్కో మీద కానీ అండ్ ఎన్పిడిసిఎల్లో కానీ, ఎస్పిడిసిఎల్లో కానీ. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ అసలు సిలబస్ ఏమేమి ఉంటుంది, మీరు ఏ సిలబస్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఆ సిలబస్లో ఉండే టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, నాన్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి. వైల్ కమింగ్ టు ద టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ జెన్కో, ట్రాన్స్కో అండ్ డిస్కమ్స్, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్, పవర్ సిస్టమ్స్ and signals and systems, electrical measurements, analog and digital electronics, power electronics and electromagnetic fields. ఈ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్లో మీరు స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ ఉండాలండి. వన్స్ యూ గెట్ ద స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్. అండ్ నా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ సీ దట్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ద examinations which are happened after 2019 అంటే ఆఫ్టర్ కరోనా, ద క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి పెరిగిపోయిందండి. వన్స్ యూ సీ దట్ లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ తెలంగాణ జెన్కోలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ఈఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్, ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏ స్టాండర్డ్లో ఇచ్చాడో ఆ స్టాండర్డ్లోనే ఉండాలి. దట్స్ వై యువర్ ప్రిపరేషన్, మీ ప్రిపరేషన్ కూడా ఆ స్టాండర్డ్లోనే ఉండాలి. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు చూస్ దట్ రైట్ ఇన్స్టిట్యూట్. ACE Engineering Academy is the famous for GATE and ESC. That's why once you come and join with us, definitely you will get the basics related with all the technical subjects which I have mentioned here. You will get that standards. Definitely you will get more benefit. While coming to that non-technical subjects, and these are the non-technical subjects, mathematics, general ability and current affairs. దీంట్లో కూడా మంచి నాలెడ్జ్ రావాలంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ విత్ అస్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద మోర్ నాలెడ్జ్ అండ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ విత్ ద గివెన్ స్టిపులేటెడ్ టైం. విత్ ఇన్ టైంలో మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ప్రాక్టీస్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద షార్ట్ కట్స్ విచ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్స్కి గేట్ అండ్ ఈఎస్సి లెవెల్లో ఏ షార్ట్ కట్స్ ఇస్తామో అదే షార్ట్ కట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ ద కోచింగ్, రైట్? అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దట్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఏపీ స్టేట్. ఏపీ స్టేట్లో 2019, 2017లో జరిగిన ఎగ్జామ్స్కి స్టాటిస్టిక్స్ని ఒక్కసారి మనం చూసుకుంటే, దీస్ ఆర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండి. ఇన్ 2019లో ఏపీలో ఈపీడీసీఎల్ అండ్ ఎస్పీడీసీఎల్ ట్రాన్స్కో జాబ్స్, ఈ టోటల్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్కి వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్?
ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో 11 మార్క్స్, 10 మార్క్స్, 17 మార్క్స్ అండ్ 17లో 6 మార్క్స్ వచ్చినాయండి. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్లో లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ఇఫ్ యూ సీ దట్ దిస్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ ఫర్ దట్ వన్. దిస్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ ఫర్ ద వేరియస్ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఏపీ. సిమిలర్లీ ఫర్ తెలంగాణలో వెయిటేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ సేమ్. సిలబస్ వైజ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయండి. బట్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇయర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది 2018లో ఇవ్వలేదు కొన్నిటికి. జెన్కో దాంట్లో ఇవ్వలేదు, ఎస్పీడీసీ ట్రాన్స్కో దాంట్లో ఇవ్వలేదు, ఎస్పీడీసీలు ఇవ్వలేదు. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ ఏ ఎన్ఏ, నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ దట్ వన్. యాజ్ పర్ ద నోటిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు ద సిలబస్, you will get the entire statistics, all the statistics you can get from this table, right? Electrical circuits, machines, power systems, control systems and power electronics and electromagnetic fields అండి. ఇవి మేజర్ సబ్జెక్ట్స్. ఈ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్లో మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్. బికాస్ గైస్ నౌడేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ బేసిక్స్, కామన్ బేసిక్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయి. బట్ if you want to get the more perfection, you should have some shortcuts. Our shortcuts anni we are going to provide. Definitely, if you come and join with us, you will get it. Okay? Hi Andy. Generally for every electrical student ki, this is one dream job compared to any other PSUs also, like central government, NTPC or any other. So most of the people, even in engineering services people kuda join aina vallu kuda and working people kuda, they wish to write this GENCO, TRANSCO, DISCOMs of state electricity boards, particularly this AP and Telangana. Because of our pay, whatever it is having, when compared to other PSUs, it is also not a small one. It is almost equal to the other PSU kabatti. So this is a dream job for every electrical student kabatti. So how to prepare? So ela prepare avali? So first thing is, most of the students ki oka negligence untundi, that is we will start preparing after notification is released. But this is the wrong step, because after notification there is no much time, maybe 40 days oka 2 months time undachu, but that is not sufficient. That is not the good time or right time for learning stage. Manaki em, suppose we don't know anything, manaki em teliyadu subject, and to start from zero. And most of the people, those who are working people untaru, and those just completed students untaru, and some people completed 2-3 years before, 4 years, 7 years, 8 years before. So if you want to start from zero, the best time is before notification itself, because after notification 40 days time or 2 months time maximum, that is not sufficient. And adi right time kuda kaadu, because aa time lo manaki there is some tension untundi. So that is not the right time for the learning stage. Learning stage, the right time is before notification only. And after notification em cheyali? So after notification, the best thing is just practicing and revising as much as possible. So it will give the best one. అంతేగాని ఆ టైంలో మనం న్యూ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే it cannot be entered properly and it cannot be learned properly. So we cannot judge it properly finally. So kabatti start before the notification itself, as there is so much chance to release these notifications in the coming days. All the notifications, like in all we have TRANSCO, GENCO, everywhere of AP and Telangana. Kabatti start now itself the preparation and to learn. And for that, what important subjects, after completely learning the subjects, what important subjects we have to focus before examination. Suppose oka 1 month is there for exam. So ఈ 1 month లో మనం ఏ సబ్జెక్ట్స్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, and which are the good scoring subjects, so that I have displayed here. So these 5 subjects will give you the good score in your examination, like power systems, machines, power electronics, control system, networks. So from these 5 subjects itself, around 50 to 60 marks easily you can score. And in order to answer every question, so ikkada prati question meer answer cheyali ante what is important? Is it just learning is enough? No. Practicing, revising important, and main thing is good knowledge in the subject important. So idi lack in most of the students.
This is the lack of thing. Subject is very important because మన previous questions చూస్తే maybe some people will do that PYQs అన్ని they will do everything and they will try to attempt the actual exam, but that will not give 100%, not even 50% that is. See, to answer every question, because to reach our dream job and goal, 1 mark or 1 question also important for us. ఈ 1 mark 1 question కూడా ప్రాపర్లీ మనం ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఫర్ ద టాప్ మార్క్ we should have a good knowledge in subject. That is possible only with proper learning platform. Generally, the whatever the subjects is there here, like particularly machines, power electronics, people feel like so much difficult, big subjects, how to learn, can we learn it or not? But these are very easy subjects and very interesting subjects. And first of all, we should have interest. Manake interest undali first to learn subject. So very easy subjects ivi. So 100% you feel like that only, no doubt. Okay. So these 5 subjects must be concentrate well, and so that no question should leave from these 5 subjects. So Allah prepare avali first. And for that learning stage, you should be learn all the subjects. But before examination of 10, 15 days or 20 days, so you should focus more on these 5 subjects. Okay. Next, let's see. In electrical machines, what are the weightage of these 4 topics? Electrical circuits. Electrical circuits, let's see the weightage of these 4 topics is there. And what is the weightage? DC analysis we have, AC analysis, network theorems, and 2-port networks. So these are the weightage internally again in the electric circuits subject. These are the internal weightage. You can go through these ones. Okay. Next, reference books. What books we have to prefer? Generally, every student will ask, adugutu untaru, test books em chadavali ani. So textbooks is not our primary preference. We don't suggest that first learn from textbook. So learning from textbook anedi not an easy task. Okay, it will take so much time. Suppose you don't know anything, you started yourself self preparation, and if you want to learn from textbooks, you cannot learn. Our lifetime kuda sufficient kaadu to learn from textbooks all these subjects. So you need some proper learning platform for this, definitely. And these are the textbooks when we suggest is after you have learned the entire subject and for practicing number of bits, questions, then we suggest these textbooks you can prefer. Okay. So you can prefer these textbooks from electrical circuits. Next, from electrical machines, we have 4 topics in that again: transformer, induction, synchronous, DC. So దీంట్లో ఏది ఇంపార్టెంట్? సో అలా ఏం లేదు. So all the 4 will have equal weightage in the written test. So around each topic lo manam around 2 to 4 questions we can expect in every examination of this GENCO, TRANSCO, DISCOM. So idoka important subject. Ilanti main kodiga whatever the number of questions getting more, ee subjects lo manam scoring cheyagalgite, that is an added advantage for us. Okay. So ee 4 topics lo almost equal weightage will be there. And what are the textbooks for this to be go? As usual, everyone knows PS Bimra, JP Gupta, backside objectives will be there. And also you can go to this Thereja for objective questions only. Okay. Next, for power system, here also we have different topics internally again, like power system analysis, transmission and distribution, generation, protection, and load frequency control. And these are the weightage of these topics in the power system topic approximately. Okay. Next, textbooks for this. So these are the textbooks you can prefer. CL Wadhwa you can go through, and you can take Kothari. So these textbooks only for reference for objective type of questions only. Okay. Next, for power electronics, what textbooks we need to first of all see the topics in this: power semiconductor and rectifiers, inverter, choppers, and AC voltage regulators and cycloconverters. These are all. And these are the weightage of these topics internally again in power electronics. Now see the textbooks for this. You can go through PS Bimra for this or Ned Mohan, and these textbooks you can prefer for power electronics. Okay. So even the textbooks just for reference point of view, we are not suggesting completely go through only textbooks. Okay. So our suggestion is primarily learn entire subject well first. And if time available, you can go to textbooks. Otherwise, we don't prefer textbooks also. Okay. So our class notes is best. And after that, PYQs you have to practice well. That is more than enough.
సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్లీ నేర్చుకుంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయినా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అదే ఇఫ్ యూ లెర్న్ హౌ టు సాల్వ్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్ చేంజ్డ్ లిటిల్ బిట్ విత్ డేటా, వీఆర్ అనేబుల్ టు డూ. సో అలా ఉండకూడదు. సో లెర్న్ సబ్జెక్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ సో దట్ ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే, ఎనీ ట్విస్ట్ గివెన్ ఆల్సో వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై దట్ అండ్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఏ క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్ వెల్. ఓకే, ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు, బికాస్ వన్ క్వశ్చన్ ఆల్సో మేక్స్ సో మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అవర్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్. అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ దర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో కంట్రోల్ సిస్టంలో కూడా మనకి వీ హ్యావ్ మ్యాథమెటికల్ modeling, time domain analysis, frequency and state space analysis, and these are the weightage in this control system topics internally. And textbooks for control system you can go through Nagrat and Gopal, Anand Kumar and so on. Okay, so these are textbooks for control system for reference point of view. Next, if you see previous notifications, just an idea, manaki previous notifications ela unnai, how many jobs are releasing approximately. Okay, ఇది మన రీసెంట్ 24లో కండక్ట్ అయిన ఎగ్జామ్, జెన్కో ఎగ్జామ్ది నోటిఫికేషన్ ఇది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 42 and 145 in general recruitment. So this is in the recent GENCO exam notification. Okay, next ilane if you see previously in Telangana Transmission Corporation, previously you can see here in 2017 for electrical people around there are total 250. Like that GENCO TRANSCO lo whenever notifications released, so on an average we have 150 to 200 in that range. Notifications lo 150 to 200 vacancies will be there approximately. Okay, now if you see previous in AP GENCO also we have the post around 94 here, and in AP TRANSCO previously we have total 171. Okay, so definitely ఈ ట్రాన్స్కో జెన్కోలో ఇలానే ఉంటాయి 150 to 200 in this range. But if you go to SPDCL, NPDCL, distribution side, DISCOMs, so there will be little less vacancies whenever they release in the range of 50, 60, 70, 200. Okay, so that is the range of vacancies we can expect from SPDCL, NPDCL. Okay, and the pay in all this will be almost same ఉంటుంది, almost same, slight difference compared to GENCO will have some little generation allowances extra there, and remaining will be same as usual. Okay, so this is about notifications details previous, how we are getting. So in the same way we can also expect in the coming days from TRANSCO, GENCO, NPDCL, SPDCL, from every electricity departments of both the AP and Telangana. Now we have a previous year question bank. So this is, you have to go once after completion of complete learning the subject. After completion of learning subjects, you should go to this. అంతేగాని డైరెక్ట్లీ పీవైక్యూస్ తీసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాం, డైరెక్ట్లీ ఎగ్జామ్ రాస్తాం అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నో ద సబ్జెక్ట్ వెల్ అండ్ దెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ పీవైక్యూస్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్స్. ఈ పీవైక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నాట్ ఓన్లీ దిస్, if it is available with you, like engineering services objective questions, there are so many years available with us also. You can buy it from these online shoppings. You can take engineering services objective questions and also get 1 mark questions. Okay, so which are mostly we are getting in some of the competitive examinations, these questions also directly. Okay, so these questions you should practice well. It is required only after completion of learning entire subjects only, but don't take directly this book and just practice, because without any subject how can you by heart all these things? That's why first you have to learn and then practice from these PYQs and also GATE PYQs and also engineering services PYQs, whatever available with you. What ACE offers? ACE ఏం ఆఫర్ చేస్తుంది రిగార్డింగ్ ది కమింగ్ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ జెన్కో, ట్రాన్స్కో అండ్ డిస్కమ్స్కి, ఎన్పిడిసిఎల్ కానీ ఎస్పిడిసిఎల్ కానీ? వీఆర్ ఆఫరింగ్ సెల్ఫ్ ఫేస్డ్ ప్రోగ్రామ్, ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియో క్లాసెస్ అండి. దిస్ ఈజ్ ద మోర్ బెనిఫిటెడ్ ఫర్ యూ డెఫినెట్లీ దోస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ జాబ్స్. జాబ్ హోల్డర్స్కి ఇది 100% యూటిలైజ్ అవుతుందండి.
You can purchase this one and you can utilize this. Before coming to the notifications key, మీరు దీన్ని తీసుకొని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్. ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్. అంటే ఈ జాబ్ హోల్డర్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ దోస్ హూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్, ఫర్ దెమ్ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్. అండ్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ టు city, Hyderabad city, and if they are not able to join in habits offline coaching, then you can utilize that exclusively online live classes. You will get more benefits from that. And the third one is classroom coaching. Suppose if you are able to come and spend with us, then definitely you will benefit here. Classroom coaching, it is a more effective, I can say that, and you better to choose this one. Then you will get that entire subject which we are going to provide under this course. The electrical engineering, all the technical and non-technical subjects ki offline lo we are providing the coaching, as well as this online, as well as pre-recorded also. Whichever convenient for you. కొంతమందికి pre-recorded అవసరం అవుతుంది, కొంతమందికి ఆన్లైన్ అవసరం అవుతుంది, కొంతమంది వచ్చి స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ ఇఫ్ దే వాంట్ టు లిజన్ లైవ్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్, if you want to interact with us lively, then you can come and join with us. These are the three modes we are operating. Offering the AC is offering, these are the three modes. Then you can utilize whichever convenient for you. And apart from that, we are providing the postal coaching also here. Postal coaching, okay? And guys, from these all the three modes, you will get that for PSUs, public sector undertakings, apart from the electricity board examinations, we are going to provide that the interview guidance also. We are going to provide the interview guidance also, okay? And all these modes, whatever we are providing that, apart from this, especially for coming notifications, we are going to start the new batch on 7th May 2025. Start one special batch for you, and if you join with us, then definitely you are able to complete entire syllabus before coming to the notification. And once the notification will come, you can revise and you can practice more examples from the previous GATE and ESE examinations. Just like my colleague was given that 1 mark GATE examination questions, as well as ESE, engineering service examination questions, you definitely practice to obtain that or to grab that more theoretical knowledge. Definitely how to practice more questions under ESE examinations, right? And here online and live coaching, or this offline coaching and online, both we are starting on 7th May. For old students, already join in students ki, we are going to provide the discount, 50% discount for classroom coaching, as well as offline online coaching kemo 30% discount we are providing here. You can utilize this and you can benefit more for this one. And after this, under pre-recorded video courses ki, ee pre-recorded video courses ki Telangana and AP, those who are going to prepare for the upcoming notifications of GENCO, TRANSCO and DISCOM ki, this is very much benefit for you. And not only AP and Telangana, here for Karnataka, KPTCL, as well as Maharashtra, GENCO, TRANSCO, ఎవరైతే రాయాలనుకుంటున్నారో, those who are preparing for that KPTCL and Maharashtra and GENCO, TRANSCO, as well as Tamil Nadu. For that also we are providing the pre-recorded classes, video courses. You can utilize that. And guys, the streams which we are providing under these pre-recorded classes for electricals, electronics, mechanical and civil also. And one more important thing you have to remember here, we are providing these pre-recorded classes or the course in various modes or various durations. Number one is the subscriptions for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months. Suppose if you want to complete the entire syllabus within the 3 months, you go for the 3 months course. Suppose if you are having a time, 24 hours time, because this is the summer,
If you are having more time, then you can take it 1 month or 1 month course you can complete. And my suggestion, my best suggestion for you all those who are preparing for the GENCO, TRANSCO, DISCOMs, you better to take the 6 months course, because once the notification will come, it may take that 1 month or 2 months. That's why once you go for that 6 months half year course, you will have more chances and more duration to complete each and every subject with all the basics. That's why 6 months, if you take it, either 12 months or 6 months, this will be benefit more for you, those who are preparing for GENCO, TRANSCO and DISCOM examinations. Okay. And after this, suppose you have prepared here, everything is మొత్తం అయిపోయింది, కోర్స్ అంతా అయిపోయింది, సిలబస్ అయిపోయింది. Then how you check it that your levels, if you want to check your level, or if you want to get that in each and every subject, whether you are strong or not, weak areas, if you want to check it, definitely you should write that examinations. Practice tests are more important for this one. If you want to attend that more practice test, for that one also we are providing that here online test series. This is very important, compulsory, those who are going to take the coaching, not only here, anywhere, those who are going to prepare, self preparation also, this will get more benefit. Once you write that 1 or 3 tests, mock tests or subject wide test, here we are providing from 31st May onwards. Total number of tests are 30 online tests. Subject wise tests, grand tests are 13, as well as full length mock tests are 3 plus 14 pre-practice tests are there. Guys, this is very, very important. All the students, you should take this one and you have to practice subject wise as well as total full length tests, because with this one you will get that in which area you are weak, right? Which area you are lagging, then definitely you should be strengthened in that particular area. How you have to strengthen with that particular area? Once you revise that, suppose if you take that the 12 months or 6 months subscription, definitely you should go for that, because we are providing that once you watch the video, you can watch so many times. That's why whatever the area you are weak, nothing but you are lagging, then you can revise once again by watching that video or that particular topic. Then you can be strengthened, then you can write that. Not only that, my sincere advice, those who are having that, those who are not having the more benefit, more confident with that particular subject or with that particular topic, you better to practice that more ESC questions, engineering service examination questions, previous 20 years questions. Once you practice, definitely you will get a more confidence on that. In the examination, you can answer that question within the given stipulated time, that is the my sincere advice all the students, right? Guys, the great words given by Swami Vivekananda, arise, awake, stop until the goal is reached. That's why to win the race, join in ACE. See, finally, for every electrical student, for every electrical engineer, the dream job is to reach this dream job. Our time and money should be utilized properly. It should not be waste. See, time, money ni manam properly utilize cheyali. Idi waste avagadu. So, it is your choice now to choose a right learning platform in order to reach your bright future and also to reach your dream job. So, thank you. All the best. Thank you. All the best.